Okay, Assalamualaikum guys. We continue our lesson. Okay, so today we jump to completing the squares. Okay, alright. So what is completing the squares? Completing the square is method. Okay, we use uh, to reduce the irreducible quadratic. So if we have quadratic, okay, if we have quadratic like this, okay, so this is can be factorized to yang ni, okay. But if we have the type of this quadratic, okay, is not complete square, dia bukan complete square, so dia tak boleh, cannot be factorized. Okay, so bila tak boleh factorize, kita nak factorize juga sebab kita nak integrate, so we use the completing using so we use completing the square method. So how completing the square method do? So this is the techniques. Okay, so we have 1 2 3 techniques, but I'm using the first one only. So the tips is, okay, the tips is the coefficient of x square is must be 1. Kena 1. Kalau ada kalau ada bukan 1, kena tukar dia jadi 1 dulu. For example, we have 4x cube n. So 4 ni kena bahagi dengan 4 lah. Okay, so jadikan dia 1. Okay, must be 1. Right? Yang lain tak payah guna ni pun tak payah guna, ni pun tak payah guna. So kita guna yang ni je, the first one. Okay, so the formula is x plus b, so b yang ni, b over 2 and then square kan, minus b over 2 square plus c. Okay, okay, tengok example. So we have example 4 example here, so saya buat dulu example ni. Okay, so we have x square plus 4x plus 3 equal to, so saya buat equal kat bawah So kat sini the coefficient for x square is 1, so tak adalah nak bahagi, so terus guna formula. So x plus, so what is our b? 4 kan, 4 over 2 square minus 4 over 2 square plus 3 is our c. Okay, and then simplify je. 4 plus x plus 2 square minus ni apa? 4. Okay, 4 over 2, 2 square is 4 plus 3. Okay, simplify, we get x plus 2 square minus 1. Okay, so this is the factorization for x square plus 4x plus 3. Right? Okay, so next, yang next ni the second one, 2x square plus 4x plus 10. So nampak kat sini ada 2. Okay, macam nak buat. So 2x square plus 4x plus 10, okay, equal to, so this is our, okay, this is our b, this is our c. Okay, so kena bahagi dulu dengan 2. So that bila bahagi semua dengan 2, kita akan dapat x square plus 2x plus 5. Okay, bahagi dengan 2, 2 tu tak hilang 2 duduk kat mana? Duduk kat luar ni. Right? Macam tu. Kita factorize lah 2 tu keluar sebab kita nak jadikan coefficient for x square is 1. Okay, and 2 ni remain je. Yang kita nak completing the square yang dalam bracket. Okay, so guna formula completing the square tu. So x plus 2 over 2 square minus 2 over 2 square plus 5. Okay, and then simplify, 2 ni remain, so ni jadi x plus 1 square minus 1 tambah 5. Okay, simplify lagi tu, x plus 1 square minus
minus plus 4. Okay. So 2 tu boleh darab dengan dalam. Okay, kalau kita nak integrate, biar je 2 kat luar pun tak apa. Nak darab dalam pun boleh. Okay, mana-mana. Okay, and then yang ni boleh try, yang ni boleh try. Ni saya dah bagi dah cara nak buat. Okay, so this is completing the square. So why? Okay, why we use completing the square formula ataupun method. So untuk solve integral in the form yang ni, kita nak solve yang ni. Okay, so the first one is completing the square, complete the squares, and then making appropriate substitution. Okay, solution in the form of inverse function. Okay, so the following is a list of basic integral that might come in handy when solving functions involving completing the square method. So ni antara yang kita akan dapat lah jawapan dia. Tangent inverse. Sebab kita akan dapat dalam bentuk macam ni. Okay, a square plus x square ke a square minus x square ataupun square root. Okay, so kita dapat tangent, ln, cosecant, hyperbolic, sin hyperbolic, sin. Semua dalam bentuk inverse. Okay, ni antara jawapan yang kita bakal dapat. Right? So example. Okay, example. Evaluate by completing the square method. Okay, if why we use completing the square? Confirm. Okay, the equation cannot be factorized. Okay, so apa kita nak buat? Kita guna completing the square. So first step is completing the square dulu yang bawah tu. So saya ambil yang bawah. Okay, completing the square. Okay, so x square minus 2x plus 5. So kena tengok dulu perkali x ni kena 1. So dah 1, kita check dah 1. So terus guna dia punya formula. So formula dia x minus 2 over 2 square. Okay, minus 2 over 2 square plus 5. Okay, and then simplify, become x minus 1 square minus 1 plus 5. So x minus 1 square plus 4. Okay, so dah completing the square. Masuk, ganti balik di dalam kita punya. Okay, ganti dalam ni. Alright. Okay, so our equation integrate 1 over x square minus 2x plus 5 dx is equal to integrate 1 over x minus 1 square plus 4 dx. Okay. Okay, so yang ni kita dah belajar sebelum ni using substitution. Kita dah belajar. Okay, so kena guna substitution lah. So what is our a? Kat sini dia akan dapat yang inverse tadi. Right, so kalau kat sini kita tengok our a square, so this is the formula is kita nak jadikan dia x square plus a square. Okay, integrate 1 over x square dx. So dia akan dapat tangent inverse kan. Okay, kalau tengok balik ni dia akan dapat tangent inverse So dia akan dapat 1 over a tangent inverse x over a plus c. So what is our a? So a is equal to a square equal to 4. So that a is equal to 2. Okay, so what is our x? Okay, our x ataupun senang-senang guna u substitution lah. Okay, let u equal to x minus 1. Okay, so du dx. Okay, ni kita akan ambil untuk yang ni ni x ni adalah yang ni. Okay, so tapi saya let dia as a u. So cuba. Okay, so okay, our integration form is in term of u lah. 1 over u square plus a square du. Okay, so automatic kita akan dapat jawapan yang ni. So that 1 over a tangent inverse x, bukan x lah, u lah, u over a plus c. Okay, so substitute the u
and the A, so that we have 1 over 2 tangent inverse x minus 1 over 2 plus c. Okay, so this is the answer. Right? So I'm giving you the answer for B. So for B is sine inverse x plus 4 over 6 plus c. Okay, so do it yourself. Okay, next example. Okay, C. So sama juga ya, kita kena buat completing the square y sebab dia tak boleh factorize. Alright, so this is our quadratic equation. So the first one is completing the square. Okay, so negative x square plus 4x. Okay, so sama dengan apa? Negatif tu bawa keluar sebab dia kena positif 1. So that x square minus 4x. Okay, alright, so that completing lah the square macam formula. So x minus 4 over 2 square minus 4 over 2 square plus 0 kan. C kita 0 plus 0 lah. Right, so simplify, we get x minus 2 square, ini 4. Right, then expand, dia become 4 minus x minus 2 square. Okay, so this is the hasil daripada completing the square. Okay, and then masuk dalam our integration form. Okay, masuk dalam integration form kita. Integrate from 3 to 4. Integrate from 3 to 4, 1 over 4x minus x square at the square root dx. Okay, is equal to, okay, integrate 3 to 4, okay, 1 over square root 4 minus x minus 2 square dx. Okay, using U substitution. Okay, kita tahu yang ada, kalau tolak jadi apa? Ni kena tengok list of formula bentuk dia macam tu So cara integrate 1 over a square minus square root a square minus u square du equal to dapat ni sin inverse. Okay, sin inverse u over a plus c. So kita akan guna yang ni. Okay, tengok bentuk ni tengok bentuk yang dalam ni yang mana. Okay, so kita akan dapat sin inverse u over a plus c. So what is our a? A square equal to 4. Okay, a square equal to 4, so that our a is equal to 2. Okay, u square equal to x minus 2 square. Okay, therefore our u is equal to x minus 2. So bila nak u, kena cari pula dx, du. Okay, so du is equal to dx. Okay, so substitute balik dalam kita punya integration form from 3 to 4, 1 over square root ni a square minus u square du. So yang ni dah dapat yang ni. Okay, so masuk je lah. Okay, dia adalah sin inverse u over a plus c. Tak adalah plus c. Okay, from 3 to 4. Okay, so substitute balik u dengan a, sin inverse x minus 2 over 2 from 3 to 4. Okay, so substitute the value of x tu, so that sin inverse 4 minus 2 over 2 minus sin inverse 3 minus 2 over 2.
Okay, then we get sine inverse 1 minus sine inverse 1 over 2. Okay, so the answer is equal to pi over 2 minus pi over 6. So the answer is pi over 3. Okay, right? So the answer for D is, okay, you can do it yourself, but I'm giving you the answer. So the answer is 1 over 9 sine hyperbolic inverse, okay, 3x minus 2 over 3 plus c. Okay, so you can do it yourself. Okay, next. Lagi tak? Okay, ada E dengan F. So saya buat satu je lah. Okay, okay, saya buat E. So sama juga, kena completing the square first. Y kena completing the square, dia tak boleh, okay, dia tak boleh dia tak boleh factorize guna calculator. Okay, sebab tu kita guna completing the square. Okay, saya read again sekali quadratic tu. So we have negative 2x square plus 8x plus 10. Okay, and then saya keluarkan negative 2. So we get x square minus 4x minus 5. Right? And then buatlah completing the square kita. Negative 2 tu remain, kita buat yang dalam bracket. So x minus 4 over 2 square minus 4 over 2 square minus 5. Okay, so it's equal to negative 2 x minus 2 square minus 4 minus 5. So become negative 2, so x minus 2 square minus 9. Okay, okay. Kita nak darab dalam ke dua tu? Tak payah, darab dengan negatif je kat dalam. Dua tu biar remain je, sebab dua tu nombor kan, remain je. So dekat sini jadi 9 minus x tolak 2 kuasa 2. Kenapa 2 tu kena ke depan? Sebab di dalam integration nanti kita boleh letak dia dekat luar. Okay, and then okay, masuk dalam kita punya integration form. Okay, 1 over square root 10 plus 8x minus 2x square dx is equal to integrate of 1 over 2 9 minus, okay, ada square root okay, ada square root, okay, 9 minus x minus 2 square, okay, dx. Okay, so 2 tu boleh keluarkan, tapi kena keluarkan dengan square root. So that 1 over square root 2 integrate 1 over square root 9 minus x minus 2 square dx. Okay, so nampak tak dia punya bentuk dia adalah a square minus u square. So square root a square minus u square samalah, dapat sine juga, sine inverse. Okay, macam yang tadi. Okay, buat kat sebelah ni. So bila kita ada integrate 1 over square root a square minus u square du is equal to sine inverse u over a plus c. Okay, so kena let lah. So let a square equal to 9, so that our a is equal to 3. Okay, next u square equal to x minus 2 square. Therefore our u is equal to x minus 2. So find dx, our du is equal to dx. Alright, so substitute dalam integration kita 1 over square root 2 integrate 1 over square root a square minus u square du. Okay, so automatically dia become, okay, it become 1 over
sec2 sine inverse u over a plus c. Okay, substitute the value u and a, 1 over square root 2 sine inverse x minus 2 over 3 plus c. Okay, so this is the answer, right? So for f, I give you the answer. It become 1 over 4 tangent inverse 2x minus 1 over 2 plus c. Okay, alright, I think that's all. Okay, that's all for today. See you next slide. Thank you.